Machakos Governor WAVINYA Ndeti became governor on her third try in the August 2022 general election. In her own words, she inherited a county riddled with debt, running into billions of shillings and ghost workers. The governor spoke to Mashirima Kapombe and outlined not just her vision for Machakos, but her achievements in her first 100 days in office. Huu mwaka umekuwaje kwako? Huu mwaka unajua tulikuwa kwa campaigns zilikuwa tough sana, lakini naye Mungu akasimama, nikaingia, watu wa Machakos wakanipigia kura mingi sana. Namba 2 nilikuwa nimemwacha na more than 100,000 votes. Nataka kuwashukuru sana pia. They came for my swearing in. Walikuja watu wengi sana. Kwa sababu hiyo ilinyonyesha hiki kiti sio changu, ni chao. Yeah, and for them to bestow all that on me, sasa ni mimi niwafanyie kazi. Na ulihisi vipi? Manake ilikuwa mara ya 3 sasa unajaribu kupata nafasi hii kama gavana wa Machakos. Ulipotangazwa sasa mshindi, hisia zako zilikuwa zipi? Unajua nilijaribu mara 2, ya 3 ndio nikaingia. Na ya 2017 kusema kweli nilikuwa nimeshinda. 2017 nilikuwa nimeshinda. And people came to confess later. Lakini ya Mungu ni mengi. Yeah, this was my time. Na wakati wa Mungu ndio mzuri. Yale nilikuwa nimewaahidi watu wetu nitafanya within 100 days. Number 1, nika distribute donation ya chakula to the vulnerable community. Unajua ni kugumu, hata saa hii hakuna chakula. Watu wako na shida, mvua niyo imefeli. Nikapatia also mbegu za kupanda kwa watu wetu in all the 40 wards. Tulikuwa tunapatia not less than 1,500 watu kwa kila ward mbegu za kupanda. Tukiangalia zile pia wanaweza kupanda wakati huu if the rains are short. Kama mvua itanyesha sana, kuna chakula kingine inaweza kupandwa. Kingine nika launch barabara mashinani program across the 40 wards. Kupatiana tinga barabara zetu zifunguliwe, watu waanze kuenda with ease, and most of them wamefanya, zingine zinaendelea. Ile ingine hospitali zilikuwa na shida na bado tu tuko na shida kidogo. Nimetumia over 120 million kununua madawa. Lakini ile shida tuko nayo Machakos ni wakati hii healthcare hii ya national government walipoleta kama pilot. Sasa watu waliacha kulipa. Na mtu akienda hospitali hakuna kitu anataka kulipa, anataka tu apatiwe dawa bure, and sometimes inakuwa ngumu kusustain. Hata kama nimepatiana madawa, nawaambia watu wetu waingie kwa NHIF. Wakiingia kwa NHIF, wakija kwa hospitali wakitumia kadi zao, sisi pia kama county tunaweza kupata pesa ya kuendelea na hospitali zetu, hata kununua madawa. Hii county uliirithi ikiwa katika hali gani? Zile pending bills nimekuta hapa ni karibu 3 billion. Pending bills zile ziko supposed kulipwa. Na vile nimefanya, nimeweka task force ya kuangalia bills kama kazi ilifanywa na mtu amefanya kazi yake. Mimi sina shida na project inaonekana, sina shida. Tutaingiana kwa payment plan, nimlipe pesa yake. Kwa sababu watu wengi hao pia wanaenda wanakopa pesa kwa bank kufanya kazi. Na kama mtu amefanya kazi yake na hajalipwa, hiyo sio vizuri. Na ukizungumzia kama hiyo audit ya pending bills, kuna audit nyingine umefanya labda ya wafanyikazi? Nimefanya audit pia ya wafanyikazi, na wacha nitulieka biometrics. Unajua watu walikuwa wanacheza, wanaangalia huyu mama na unajua watu walikuwa na mambo mingi sana. Wanasema ati huyu mama hawezi, huyu mama sijui hajasoma. Hakuna hata opponents wangu wote, hakuna mmoja amesoma kunishinda mimi. Ndio nasemaga don't judge a book by its cover. Nilipoingia hapa wameona mambo ni tofauti. Biometrics nimeweka. Nikaita wafanyikazi wote pale People's Park. Unaweka kidole, you show your thumb and your face. Do you know how many people did not turn up? 560. 560 people did not turn up, and they are being paid by the county government of Machakos. Na watu wanapiga kelele huku. Wanasema mama nini? Au takula pesa ya raia bure. Na mimi sitakubali hiyo.
Yangu ni kusafisha na maisha iendelee katika kaunti ya Machakos. Wengine mtu alikuwa analipa, unalipa nyanyako, unalipa nani, unalipa na wakuji kazini. It is very wrong. Morally, it is very wrong. Kuna watoto, vijana wetu wengi hapa, wanajinyonga kwa sababu hawako kazini. Mtu ameoa bibi, hako hapo na mtoto, mamake na babake wako hapo na hawezi kuwapatia chakula. Kijana anaona afadhali niende nijinyonge. Na wewe unaandikisha hata watu hawako supposed kuandikwa na wanakula pesa kama wafanyi kazi. Hiyo ni mbaya. Na mimi nimwambia hapo siogopi mtu na hakuna mahali mtu atanipeleka. Ukitaka twende kotini tuende, na kama ukuji kazini au ukuji kazini, kama you have been paid illegally, that is your own problem. You be surcharged. Because your report kwanza nilipata kutoka kwa national government, Public Service Commission. Walitupatia report hapa. Mtu mmoja ako na ID sijui 10. Mtu mmoja ako na ID kama 10 na analipwa tofauti. Ama ID moja iko na how many numbers? Kama 10, ID moja iko na namba kama 10 za payroll. Huyo mtu analipwa na the same ID 10 times. Kwa mfano hii ofisi ambayo ilizua mjadala kuhusiana na kama ilikuwa ni jambo ambalo kingepewa kipaumbele, kwako wewe ni kitu ambacho unafurahia sasa umeingia kama gavana wa Machakos? First of all, wacha niseme, ni kweli previous governor amejenga ofisi mzuri. Lakini naje uko kwa ground, this was not a priority for the people of Machakos County. It was not a priority for our people. Kama saa hii naambiwa nijenge nyumba ya gavana na mimi ninaishi Machakos, watu wangu wanakufa na njaa, wanataka mabarabara, watoto wanataka basari, nitajenga nyumba ya gavana ama hiyo pesa nitarudisha hapo? Si nitalala kwangu nyumbani? As far as I'm concerned, nyumba ya gavana saa hii sio priority kwangu. Mimi naishi Machakos, niko na nyumba yangu. With time Machakos ikistabilize vizuri, tutajenga nyumba, sisi hatuna shida. So the bottom line here is getting your priorities right. And in this 100 days, kuna namna yote ambayo maisha yako yamebadilika? Maisha yangu yamebadilika sana. Lakini haijabadilika because I was also haijabadilika. You know, I was in national government. I was the chief administrative secretary. The way I'm working hard here is the same way I was working hard there. You know, I've been an assistant minister twice. I've been an assistant minister in the Ministry of Youth Affairs and Sports during Kibaki's government. Mimi kazi kwangu, I love work. I worked there. Kutoka hapo, nikawekwa chairperson wa Kenya Water Institute. I worked very hard there. And then I was promoted to CAS, Chief Administrative Secretary in the Ministry of Transport. That was one ministry with almost 5 ministries in it. Ilikuwa kazi mingi sana huko. So me, I'm used to working. When I come here, it is work. But of course I enjoy working for Kenya. I enjoyed working for my country. Now I'm here working for the people of Machakos, which I can tell you this is also a small Kenya because I've got all the tribes of Kenya here. So where I am now, ni kazi tu. I like people doing what they're supposed to be doing. If I've given you a job and you're not supposed to do what we are not friends. Because if you don't work, you're also failing. You're failing me. Ile urafiki mzuri mimi naweza kuwa nayo na wewe ni ukifanya kazi yako vizuri. Kuna wale magavana ambao wameingia wa kike ambao wanapata matatizo kama Kawira Mwangaza, Meru anapata shida na MCAs huko. Kihika Susan Nakuru anapata shida na wale watu ambao amewateua kama mawaziri. Wewe una tofauti gani? Nini unafanya tofauti kwamba hatukuoni ukipata matatizo ama changamoto zako zimefichika? Sio ati sijapata matatizo. Nimeingia hapa. Kuna mambo mengi nimeyafanya, but I want to thank God I've got a good county assembly members. Wale walichaguliwa ni watu focused, people you can reason out with, and we work together for the common good of mwananchi.
Sio ati kitu inakuja ati kufeva Wavinya ama inasaidia Wavinya. Unanielewa? Ama inasaidia MCA? No. One thing I want to thank God, he gave me MCAs, even some of the nominated, very sensible people. People we can sit down and reason together and come up with a solution. And I have not been running this county alone. We have all been working, even with our senator, our women rep. You know, we and MPs, we have all been working together as a team. And especially for me, with my assembly members, county assembly members. And even here, some of the workers I found here in Machakos County, you have good workers who wanted to deliver for this county. Lakini kuna pale walikuwa wamefinyika. Now let me tell you, Governor Mutua could have had good intentions for this county, but he had very bad people working for him, people who are selfish. Anawapatia kazi, he gives them the money, and they don't do what he wanted them to do. Just a few of them are very bad, but majority were good. Yeah? Kwa hivyo, vile ningependa kusema, you know, kikazi kama nini, it has not been, si ati kina Susan na kina Kawira, lakini ukiangalia hata Kawira, these men also have a problem. You understand? Mtu ako na first lady yake, anamuaccord ile yote anataka. Sasa Kawira ako na bwana yake. You understand? Why do these men want to treat their women differently than the way we women would treat our husbands? You understand? Hiyo maneno ya Kawira na bwana yake, mimi ningewaomba tu let Kawira's husband be accorded what is supposed to be accorded, just like the way the first ladies are wanafanyiwa. Whether ni wa Susan, wa nani, let people be accorded the respect and facilitate the way they are supposed to be facilitated. Do you think, or would you advise them differently on how they deal with when it comes the other county workers and county officials, kwa mfano? With the county workers and county officials, when I came here, the first thing I did, I called people from all the departments. And they came, and I have a report from all the departments. They gave me their problems and what issues they were facing. So now after I finish setting up my government, those are the issues now I'm going to go back and try to resolve. Listening is very important. You have to listen to people. Unaweza tu kuona watu wamekaa unafikiria watu wako na furaha ama wako na nini? Wenda usikie ni nini? Haujachaguliwa gavana ukae kwa nini? Glass building ama ukae huko juu. Ingiana na raia. Hata wafanyikazi ujue vile wanataka, lakini kama magavana vile ningependa kusema, let people not also look down on us because we are women, yeah, and start giving problems. And I'm telling my lady governors, be tough also bwana. Sio kukanyagwa ovyo na watu. Yeah, but respect people. Kama ni ma MCA wetu, tukue marafiki na wao. Urafiki wa kufanya kazi. Urafiki wa kudeliver for the people. You understand? Sio watu wanasema tukue urafiki ndio tuibie watu. Because that is the way the day I'll part ways with people. You understand? Let us just listen to our people. Na ukiingia kwa county, wacha nikwambie. People here, na sio hapa Machakos peke yake, wanajua kuchimbana sana. Ukiwa wewe ni kiongozi wa kusikiza gossip, masengenyo, watu ni masengenyo, ukiwa wewe ni kiongozi wa kusikia huyu sijua amefanya hivi, fitina. Ukiwa ni kiongozi wa kusikiza fitina, hautaenda mahali. What I do here, ukuje uniambie fulani amefanya, nitamuita hapo na nimwambie, nikuulizie mbele yake. You understand? I'll ask you in front of them what you told me.
Because maneno ya fitina sitaki. Na hata ukiniambia fitina, mtu anakuja hapa anakuambia you know governor huyu anafanya anakuelezea, akija kumalizia anakuambia no, najua nini mheshimiwa, si unipeleke kwa revenue collection. So what was that person coming to do? Kuwekea mwingine fitina, lakini kuna mali alikuwa anataka kufanya nini? Kumalizia. Sasa unajua huyu alikuja tu anakuja kuletea mdomo ya wale watu wengine, lakini aim yake ilikuwa moja, apelekwe kwa revenue nini collection. Sijui kwa revenue collection wanaandaga kufanya nini. Sasa ukiangalia ile mipango yote ulikuwa nayo ya kaunti hii ya Machakos ulipouza manifesto yako kwa wananchi, tuambie kile kitu kimoja ambacho unaweza kusema ifikapo mwaka ujao wakati kama huu unaweza kusema hili nitalifanya kikamilifu. Before kabla hatujaenda hapo, ningependa kukuambia kuna yale mambo nilisema nitafanya within 90 days and I've been able to achieve that. What is this one thing that they said this is a priority that we want you to deal with in the first year? Water, agriculture, okay, health, education, infrastructure and empowerment, and of course climate change, planting of trees. Lakini unajua Mkamba shida yake, ukimpatia ati apande hii miti ita nini, ukimpatia miti ya matunda atapanda. You see, we'll plant the other trees, yeah, we'll plant other trees, but what we like also to cover our land with is something that we're also going to get something from. I want to have one of the best emergency responding team in Machakos. I've already started investing on that. They have already been trained, and we have people from Germany who we are going to work with for the next 5 years. Kuna kazi mingi tumefanya hapa Machakos. We launched the housing, the low-cost housing with His Excellency the other day. Yeah, I think there were more than 3,500 units. Today I've launched other. You are there with me where you are. I've launched low-cost housing where we are going to, by the time Edmund finishes, we'll have about 7,000 low-cost. Tuambie jinsi miradi kama hii ya nyumba za bei nafuu inavyofaidi wananchi wa Machakos. Unajua inafaidi wananchi wa Machakos. Hawa watu wanafanya kazi Nairobi, wanaleta pesa Machakos. They spend their money in Machakos. Kama ni kufungua maduka wanafungua Machakos. Kama ni mboga, and that is why I need to whatever. Huyu mama mboga wananunua mboga kwake. Biashara zinafungua, wakifungua biashara huku pia license tunalipwa. So it is increasing the GDP of Machakos County. And I'm just looking at the other cities. I can tell you the next city, and the other should have been city even the other before the others, is Machakos County, because we are the most industrialized. Na kwa sababu umemtaja Rais William Ruto, wakati wa kampeni mlikuwa katika mirengo tofauti. Ndiyo. Sasa hivi tunakuona wewe na magavana wengine wanaosema kwamba watashirikiana na yeye. Je, huu ushirikiano upo vipi? Na umeathiri kwa njia yote ushirikiano wako na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka? His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka alisema the constitution is very clear. The national government has got to work in collaboration with county governments. There is no way they can work alone and we work alone. We are all leading the same people. We are leading the same people. So what would we and the national government be fighting for? Ndovu mbili wakipigana, nyasi ndio fanya nini? Uumia. Na nyasi ni raia. So we are working according to the constitution. Nilivyoingia nilikwambia kwamba una muonekano mzuri kama wa hii ofisi yako. Na kuna wakati ambapo kulikuwa na ule mbahalo kuhusiana na mavazi yako. Je, ni jambo ambalo wewe unalitilia maanani zaidi wakati huu umekuwa gavana? No, let me tell you. When you look at back, me I'm a good dresser, and I also don't dress cheap. Sijaanza kuvaa sasa nimekuwa gavana wa Machakos. Sijaanza kuvaa sasa nimekuwa, I have taste. I like good things. And I don't wear cheap things. So what happened? What happened on that but then that suit is very expensive. It's from Germany. Only that I lost a bit. But let me tell you, if you ask me, when you look at the photo from the front, you understand? It was okay. It was the angle that the photo was taken.
Na nilikuwa tena nimevaa rubber shoes. Walikuwa wanataka nifanye nini? Si mimi nilikuwa ninafanya CDIP. You cannot wear at those high. Ukinikuta kwa mashinani utashangaa. Yes, unavaa rubber shoes, unavaa bike na kitenge na unaingia ground, hata kitambaa unafunga. Sio lazima saa yote ati nikue, you know. It depends on where you're going. Lakini kama ni kudress bana, mimi nilianza kudress zamani, si ati sasa nimekuwa governor. And I went to school in England, and the English people know how to dress. Asante sana mheshimiwa kwa muda. But what, you know what I want to do? I want to thank, you see, I want to thank Kenyans. You know, because there is a way they have always seen me, and they want me to be like that. So if I'm not dressed the way they want, it is their right. I'm their leader. Hata mimi nikiambiwa mama hiyo, sasa hiyo suti sitaivaa tena, ama nitapeleka kwa fundi ifanywe ikuwe kidogo. Yeah, so I thank Kenyans for always telling me the truth. Yeah. It's just because they care. Kama wangekea hata hawangeongea maneno ya hiyo nguo. Nilikuwa naambia sasa wewe mama, wengine wanachukua picha hii na hii. Wanasema mama, kwani siku hiyo wewe uliamka aje? Lakini poleni, mimi nilikuwa mashinani. Kevin is the one who took, nani alichukua hiyo picha? The ones who took the and if you do that again you're fired. The ones who did it. But thank you so much. Thank you. Thank you so much for your time.